Ekimu ku bintu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byebadde teyagala kwe kulaba Robert Kyagulanyi Bobi Wine ebweru w'eggwanga ng'afuna international community recognition. Kino nno kyongera okutta level ya legitimacy Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa gy'alina naddala mu mawanga ag'Ebulaaya. Ate nga mbadde nga nkyogera lunywe nga bwe kiri mu reality nti amawanga ago ge gagaba legitimacy naddala amawanga agali wano ku lukalu lwa Africa. Kati ekyokulabanga leero Robert Kyagulanyi Bobi Wine yafuna public recognition mu mawanga ago kaba kabonero nno akakulaga nti newankubadde nga akalulu mu Uganda kabbibwa abeerangirira ne beerangirira nga bayita mu Electoral Commission tekiwa garanti nti abeerangirira ababba akalulu be bagenda okubeera recognized publicly nga beba true leader ab'eggwanga lino. Era Robert Kyagulanyi Bobi Wine olunaku lw'eggulo nga yakatubuulira nti teyagenda mu buwaŋŋanguse wabula yagenda ku mission, alina omulimu gwe yagenda okukola. Omulimu ogwo njagala okukonfamingira gwe Munnayuganda nga tetunaba nagenda mu katambi na kulaba byabadde ku mukolo ogwo ogwabaddewo olunaku lw'eggulo oba giyite eggala yabadde mu kibuga New York. Ekibuga ekyo kiri mu ggwanga erya America. Wabaddeyo Renew Democracy Initiative Gala olunaku lw'eggulo era nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine mwe yayogeredde ebigambo ebiyitirivu era yo olwaweereddwa engule eno naye butereevu teyatudde yadde mu mikono gy'okumala ebbanga ery'eddakiika bw'atyo nagidedicatingira baganda baffe abali mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo. Lwaki twetooloola nnyo? Ngenda kujjamba nnyonnyole ebimu ku makulu ebiri emabega w'okufuna omudaali nga guno oba award ng'eno ey'okubeera nti y'omu ku babalwanga abazira mu ggwanga lyonna oba mu mawanga gonna agabadde gajja galabikiramu abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu, abantu abalwanirira enkola eya democratic leadership oba giyita enkola eya demokrasia. Omukolo guno nno nkugamba nti gwabadde gwaggulo naye gubaddewo enkya olunaku olwaleero nga bukya ku 10 kyovola abantu balanga olunaku lw'eggulo. Gubaddeyo leero ku ssaawa 10 ng'obudde bukya era wenkoledde vidiyo eno nga tuli mu ssaawa 2 n'ekitundu. Wonna wonaagirabira obudde bwo oba oliawo bwe bunadetermining oba yale oba lunaku lwaleero oba lwaggulo. But I'm sure nti omukolo guno ogubaddewo gwongedde okumala eggobe mu kibya n'okulaga ani legitimate president wa Uganda, ani bannayuganda gwe baalonda era n'abantu oba abantu abawangaalira Bulaaya abo nga betumanyi obulungi nti be bagaba obuyinza naddala wano ku lukalu lwa Africa. Bannayuganda bwe mumala okulonda eri abekkenneenya obululu bwammwe ne bagala kituufu akalulu kalondodda n'okulangirira ne kalangirirwa naye ono agamba nti yawangudde ddala yawangudde. Ekitabadde kya bulijjo all along amawanga mangi gabadde gayimirira emabega wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ebitongole byonna newankubadde nga akalulu abadde nga akabbi bibadde biyimirira emabega we oba oliawo olw'okubeera nti wabadde wakyaliwo enkolagana ey'omuggondo. This time round ebintu byaganye abantu bonna n'ebitongole byonna ne bimwefulya ne bigamba totulabanga ntayi. Emivuyo gyonna gy'obadde weenyigiramu kati tugikooye kubanga tufunye omuntu oba oliawo abantu gwe babiriivingiramu. Nakugamba bano bagoberera majority. Abantu abangi bagamba ki era abantu abangi bawagidde ki kyekiri ku mawanga gano ag'abakyeruppe. Kakati bwe babanga Bobi Wine leero gwe balonda nga hero of democracy gwe Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa omanyi position we kikuleka. Katulabe engeri Bobi Wine gyayingiddewo ku mukolo guno n'engeri gyafunyeemu award eno ndyoka ate nkomewo n'ebigambo bye gye bujjako oluvannyuma lw'okunnyonnyola impact eya award eno eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa kwogatta ne impact eri award eno eri bannankyukakyuka bonna okwetoloola eggwanga. Tulokalire ogwange gwakulukuviira ku ntono. Lya Uganda omulonde ayingiddewo okubeera nga
ayingiddewo okubeera nga abeera awarded n'omukolo ogw'amaanyi guno oguli wano e New York. So wetwogerera kakati agenda mu bifaananyi essaawa eno president meeting abantu ab'enjawulo. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobi Wine here today. Thank you, Bobi. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kizza, Besigye, my Deputy President, Honorable Ajifunye, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day you will pay. Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi agambye nti nga nfuna awaadi eno nandirabikanga amwenya kungulu naye omutima gwange teguli mu kumwenya. Omutima gwange mwenyamivu era awaadi ye bw'atyo n'agidedicatingira aba political prisoner bonna abantu abali mu makomera olw'olugendo luno olw'enkyukakyuka olw'olutabaalo naye lwe yagenda ebweru w'eggwanga okulaba nti lugguka. Eryo nno liba ssanyu jjereere eriba nankyukakyuka kuba mbuutu kuba kujaganya kubanga ekimu ku bintu bye tubadde tulwanirira ebbanga lyonna be bantu abali mu mawanga ago ag'e Bulaaya okumanya n'okutegeera embeera eri mu ggwanga lyaffe. Ako nno kabonero kanene nti tewali kye batalaba, tewali kye batamanyi, era ndi mu kunnyonnyola impact ey'okubeera kwa Bobi Wine mu ggwanga eryo eri Amerika mu kadde kano. N'awaadi eyo amakulu gaayo eri ffe nga bannankyukakyuka. Awaadi eyo nkulu nnyo kubanga ekimu ku bintu bye tubadde tulwanirira mu mawulire kwe kulabanga atukulembera mu lugendo luno olw'enkyukakyuka ayina omukono omunene ddala mu kuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ng'ayita mu abo bennyini abagaba obuyinza. Ekyo kyo Bobi Wine eyebeera blue tick. Bobi Wine eyebeera tick oba toyina kyokyamubanja. Uganda agitadde ku world map, buli omu buli lunaku ayogera ku ggwanga lino Uganda nga erimu ku mawanga agalimu emivuyo, ng'erimu ku mawanga agalimu bannayuganda abakoowu abaagala okwenunula. Ekyo Bobi Wine akituteereddeyo naye bubadde buyambi bwaffe gabadde maanyi gaffe. Olutalo talulwanye yekka nga bw'atalwanye lutalo olwo yekka, era n'awaadi eyo nga bw'atagifunye ku lulwe wabula agifunye ku lw'Abannayuganda ffena kyova olaba agidedicatingidde baganda baffe abali mu makomera. Naffe era bwe tulina okukimanya nti olugendo luno tetulina kulumulekamu yekka wabula tulina okuyimirira awamu naye ne tulwana naye mpaka bwe lunagguka. Kati eri NRM ate bo mitawaana ku ludda lw'enkyukakyuka ssanyu jjereere naye ate eri NRM mitawaana myereere. Era awaadi buli Bobi Wine gy'akoma okufuna ebirabo oba n'afuna omudaali okuva ebweru w'eggwanga mu bitongole eby'enjawulo ky'oba omanya nti gavumenti ya wano eba eri mu matigga. Jjukira emu ku bintu nga bw'ogenda okuwulira ng'ayogera byagenda okulobinga ebweru w'eggwanga mwe muli envumbo ku bakungu ba gavumenti. Ekyokubiri mwe muli okutema obuyambi ku gavumenti eno kubanga obuyambi tebukozesa bye buteekeddwa kukola budayivatingibwa ne bugenda mu bintu ebirala. Era nga Bobi Wine takomye okwo ayagala n'enkolagana eriwo ey'ekimpatiire etategeerekeka wakati wa gavumenti ya Uganda ya NRM
n'abo abakungu abali mu Amerika n'abakungu abali mu mawanga amalala g'abakyeruppe ebeere nga evaawo nandikinga ekendeera kubanga bano be bamu ku bamukuumiddewo ebbanga lyonna lye bakoma okukolagana naye babanga abamuwa legitimacy. Kati Bobi Wine bimu ku bintu byateeka ku mwanjo yonna gy'atambulire bweru w'eggwanga, ekintu ekitaleka gavumenti ya Mwami Tibahaburwa waggulu. Era newankubadde nga Mwami Tibahaburwa afubye okubaga amateeka aga buli kika nga mumujjira n'etteeka lino lye baleeta erya Protection of Sovereignty Bill. Etteeka lino erya Protection of Sovereignty Bill lye twakunnyonnyoddeko abantu ab'enjawulo ne bennakuteereddeyo wano ku mukutu lye baakugambye nti terigendereddeemu kintu kirala kyonna wabula ligenderedde okunafuya munnayuganda ali wano ku butaka ne munnayuganda ali ebweru wa Uganda. Kubanga teritagetinga gwe wekka ali wano n'ali ebweru w'eggwanga naye limutagetinga. Bannayuganda bangi bakola mwaka ku mwaka oba oli awo n'ayagala okuweereza akasente ke Uganda kwa mwaka faananyi ng'etteeka limulagira nti okubaako 10 kyonna kyaweereza Uganda alina okumala ofuna olukusa okuva mu gavumenti. Njagala okuba mwaka faananyi atuuya n'okukola ate era atuuyane n'okufuna olukusa okwekulaakulanya wano ku butaka eka era lifuula munnayuganda omugwira olunaku lwafuluma eggwanga lino n'ayolekera ebunaayira. Kitegeeza ki? Tinammwe abali ku ddungu muba bagwira mu ggwanga Uganda, nammwe abagenda ku mulirwano kabeere wano Kenya ofuuka mugwira olunaku lw'ofuluma eggwanga lino. Kati awo kye neebuuza pasipoti ya Uganda eba yaaki era endagamuntu yo gy'oba olina eba yaaki? Kati n'ekintabula ekirala endagamuntu gye baaga batekola. Neebuuza kati renewal yali yaaki eyo eya pakupaku? N'olwekyo eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa miranga bwe nkyogera abakitegeera abali mu gavumenti be bajjo kifiiringa naddala abo abali mu top leadership njogera ku executive ne bano abalala ababaka ba parliament bajja kinnyonnyoka ab'NRM kuba bo babirabanga ebiri nnomo bo tebamanyi mukama waabwe kyayitamu naye executive oba akakiiko akafuga naddala Mwami Tibahaburwa mutowe Generali Kalebwa Kanonaho be bakitegeera. Bano abalala bonna babuukira mbuukira etokota naye bano ababiri nakugambako nti wano abamu ku bantu abafuga eggwanga lino beebo ne General Muhoozi Kayine Rugaba naye tomuteeka ku mabbali be bali mu kufiiringa akaliro kano be bakawuliramu era be bamanyi pressure ne implication eya ward Bobi Wine emuweereddwa kubanga bw'aba badde ng'ayogera byogere nga beefuula abatabiwulira recognition yokka n'okubeerawo kwe kweno ggala kabonera akalaga nti byonna byabadde ayogera bibadde biwulirwa. Kitegeeza ki? Nti international community buli kimu kyonna ekimanyi mu kubeera nti ekimanyi balinda kimu kumuwa request ya Bobi Wine eriwa eri abantu bano mumme Mwami Tibahaburwa legitimacy mugaano mu recognizing nga president wa Uganda kubanga n'akalulu yabba kabbe nti ne bw'anaalayira twolekedde okulaba ku kyagwako ko mu ggwanga erimu wano ku lukalu lwa Africa kyaliwo ko ne mu Asia nga akulembera eggwanga eryo eyalondebwa yafuluma n'agenda mu Amerika. Bwe yatuuka mu Amerika gye yakubira ebirayiro bye n'afuga ng'ali mu Amerika naye nga ne wano ku butaka wali yafuga naye nga bali Abamerika bamanyi oli owaabwe eyali awangudde akalulu nga ne bannansi b'eggwanga eryo barecognizing oli ali mu buwaŋŋanguse. Ye Bobi Wine yabagaye tali mu buwaŋŋanguse wabula yagenda kukola ali ku mission era mission ye bwe kuba kutambula etambula eyo. Truth be told bw'olaba ebintu nga bino gala ng'eno temala gagendako buli omu, gala ng'eno temala gagendako buli omu, award temala gaweebwa buli omu, bangi abagiyingira gala naye njogera ku recognition being recognized ku gala ng'eno. Renew Democracy Initiative omudaali ogwo Bobi Wine gwafunye agufunye ku lwaffe bannayuganda kubanga bannayuganda ffe tubadde tubonaabona, bannayuganda ffe tutuuyanye yakulembedde ffe okutuuka we tuli. Therefore bw'abanga omudaali guno agufunye ku lwaffe kaba kabonera akalaga nti tulina kumulekerera mu buli kyonna kyakola, buli initiative yonna gy'akola tulina okuyimirira emabega we alabike ng'ate aggusa mission. Mission eno teba ye yekka ne famire ye nedda, mission yaffe ffenna bannayuganda abali mu mbeera embi kuba ffe majority
abali obulungi they are the minority kuba n'abenaremu bennyini bakaaba ge bakomba tebalina kiddako baamala akalulu naye balaajanira mukama waabwe kati wano gwe Munnayuganda liye atugoberera jaganya bujaganya digida era abaali banafuya Kyagulanyi abaali bamwegeraageranyako mbakwatiddwe ennaku kubanga gwe mwali mwegeraageranyako mwali temumutegeera mwe mwalina bigendeerwa birala naye nga yalina ebirubirwa bya kununula ggwanga kati this is how far we've gone. A Renewed Democracy Initiative Award tugirina nga Bannayuganda bwe tuba nga tugirina kyekiba kiddako Linda Mirerembe wano munaatera owulira emiranga mu kampu y'NRM temulaba nti bakaabya kajanja b'NRM bawano be bakyakaaba Linda Museveni bw'anaatandika okukaaba ng'akaabirira amawanga g'Abakyeruppe Linda anaatandika okutuma balwabogo ogenda mu America balwabogo ogenda e UK babalamu balinnyenge ennyonyi nga buli lunaku tebava ku nnyonyi Linda bw'anaatandika okubatuma gye banaabakabira n'obbakabira bagende mu International Criminal Court babitebye lwaki bawagira ebikolobero ne crimes against humanity eyo gye gijja owunyira nga bazungira ku nnyonyi eyo kale kamala obbawo omukolo gwonna nga bwe gwabadde ku buuyo obwo guli muko ku mubali kuba Bobi Wine yayingiridde mu bbali mu vibe wakati tufune n'ebigambo byayogedde ku mukolo ogwo naye kyemba mumanya kiri kimu nti olugendo lwa revolution lutambula gwandiyulaba nga olutatambula naye lutambula era ababala enkyukakyuka ababala olugendo lwa revolution mu mawanga n'ebyafaayo nga ebitambula leero bajja kugamba kati nti Uganda enaatera okununuka nga ndi omu kwabo abajja okwatulira nti gwe abadde atidde okutya kuteeke ku mabbali era abadde yeeraliikiridde lekeraawo okweraliikirira kubanga kyetwayagala edda Mukama akitugemulidde tewakyali kulanga kulala enkyukakyuka mu Uganda eteekwa okujja. Uganda is under the rule of General Yoweri Museveni, a military dictator who's been ruling our country for 37 years. He gave up the life of a pop star to fight for a nation of 50 million and stand up for freedom around the world. You know, dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa outrightly supported Putin. The leader of Uganda's democratic opposition. The regime forced him into exile. Brian, the UN, local and international human rights groups are all criticizing the Ugandan government for the extreme violence the opposition is facing. But they can't shake his optimism. Do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda? I intend to go back to my country. This is not a third world country. We only have third world leaders. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Please get on your feet for our 2026 hero of democracy, Bobi Wine. Still not silenced. When I demand for my rights, they label me a rebel. Anyway, I'm not a criminal. I swear I'm not a criminal. Being political don't make me criminal. I swear I'm not a criminal. Speaking out don't make me know. This is a message to the world government, expressing what's exactly on the Ugandans' minds. I say we are fighting for freedom. Freedom, Besigye, voice of freedom. We are fighting for freedom.
appreciate hopefully having a wonderful night. My name is Bobi Wine. I come from Uganda, the most beautiful country in the world. They call it the Pearl of Africa. That is where the Great River Nile starts from. A country of 50 million people, the youngest country in the world. I'm so proud to belong to Uganda. Wonderful country, but miserable because it's under the subjugation of General Yoweri Museveni since 1986. 40 years of misery, 40 years of corruption, 40 years of gun rule, but we still dare to dream for a better day. I'm honored to be here, ladies and gentlemen. And while I'm here in a beautiful hall, while I'm here sharing smiles as we speak right now, more abductions are going on, more killings are going on. On the 15th of January, we had an election. I was running for president and I believe that I won. But since that day, I managed to escape. But again, we celebrate. While I'm here, I'm representing the people of Uganda. I'm not here as an exilee, no. I'm here as a spokesperson for a country called Uganda. A country of people that refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. While so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no level is safe. From the woman that sells in the market, right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed, and General Muhoozi, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waiso, who died a few days ago when the husband was even denied a chance to nurse her and even denied opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give up until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzia Natalie, who we fondly call Mama Chirine, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras, all that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against a court order. Women like Agatha Nazua, who we fondly call Blue Tip, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Lutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija and many others, we hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear
that Uganda is under dictatorship like many other countries. And now that I have the opportunity to speak for those millions of people, to the modern world, to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy, we request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights, because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and they invest and come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them enjoy the money they steal from our countries. Our countries, hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but they can be helpful to us. Finally, on behalf of the people in Uganda, I know that every time we come and make our case here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. I believe that's not. Thank you very much. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobi Wine here today. Thank you, Bobi. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kizza Besigye, my Deputy President, Honorable Ajifunye, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day we will continue. I will never, ever, ever experience after-dinner programming in a gala again.